sheet that what we have done so far in our Square Pharmaceuticals, right? You see the non-current asset part, and the first part was property, plant, and equipment, right? So this part we are going to start today. Okay. The name of the chapter is plant assets. If you see my screen, so uh, the first part is name is plant asset, natural resources, and intangible assets. Okay. I'm not going to dive into your journal entries and ledgers because uh, আমি journal entry and ledger করবো না because you know it's a very basic course of accounting, not very basic course like suppose intermediate course but 207. So here just you need to know how we can show all these items in our balance sheet in the most justified way. So your balance sheet will eventually give a very true and fair view of your financial position, right? So ওই জিনিসটা আমরা আজকে দেখবো। It's not like আমি কোনো journal entry করাবো না, আমি কোনো ledgers করাবো না, how to take into your disposal or like depreciations এগুলো আমরা করবো না। Okay, just I'll show you how all these items will have an impact on your financial statements. Okay, আমি just surface level এ থাকবো। আচ্ছা, the name of the chapter is plant assets, natural resources, and intangible assets. What is plant assets? Plant asset means those are property, plant, and equipment. PPE. You know that all the tangible assets are known as plant assets, like land, building, furniture, machineries, computers, vehicles. Everything will be under plant assets. You got my point? So plant asset means PPE, property, plant, and equipment. এটাকে আমরা বলি plant assets. Natural resources. You know that many companies in the world, a very good number of companies in the world, they normally do business with the help of natural resources. I don't know whether you have heard BP. Have you ever heard BP, British Petroleum, or Chevron, or think about হতে পারে আরেকটা কোম্পানি কি খুব ফেমাস বাংলাদেশে, ওটাই কি বলা হয়, বাখরাবাদ গ্যাস, যেটা তারা ইয়ে করে। ওকে, সো অ্যাকচুয়ালি হোয়াট দে আর ডুইং, দে এক্সট্রাক্ট oil, crude oil, they extract gas and sell it to the customers, right? So actually, suppose if your company deals with, suppose a coal field or a mine field, or think about timber. Okay, I don't know whether you have heard IKEA. আমি জানি না কেউ IKEA নাম শুনছেন কিনা। ওয়ার্ল্ডের one of the most famous companies, Swedish based companies who produce furnitures. Okay, IKEA. Okay, so or think about আমাদের দেশে আপনি আত্মা ফার্নিচার্স এর কথা চিন্তা করতে পারেন, হাতিলের কথা চিন্তা করতে পারেন, অটোবির কথা চিন্তা করতে পারেন। You know that they have a very good amount of natural resources like wood, okay, from which they produce timber. Or intangible assets, এটা হচ্ছে আরেকটা part. This is another part. Intangible asset means those assets actually they don't have any physical existence, but you have to buy those assets in order to do business, like patent. Or think about one of the most famous companies. Why I'm saying one of the most famous companies, because nowadays it has now gained an immense popularity. You have heard Serum Institute, a pharmaceutical company based in India. Every day they are producing 2.5 million vaccines, COVID-19 vaccines. With Okay. Vexenco, yeah. Yeah, Like there is a contract with Vexenco. Yes. Vexenco has got a contract with Serum Institute to supply vaccines in our country. So এই যে ব্যাপারটা, you know, and because of which the thing is, when Serum actually they started producing vaccine, actually the patent is being owned by Oxford University, right? So they sold the patent to different companies in the world to produce vaccines. So sometimes you have to buy some intangible assets, okay, in order to produce something. You know, WhatsApp, one of the most famous chat, it's an app, right? Almost more than 1 billion people, they are now being connected with WhatsApp. Eventually it has become a part of Facebook. Facebook bought WhatsApp, I guess for $7.5 billion US. Okay, back in 2014. So
they had a very good amount of goodwill that they have to show in their balance sheet, because WhatsApp, they have got their goodwill, and this goodwill is being exploited, used and utilized by Facebook to increase their market share. আমি কি বোঝাতে পারতেছি ব্যাপারটা? You got my point. So when you are planning to buy another company, you can pay some extra amount of money to that company in order to use their branding, in order to use their image, in order to use their goodwill. And that amount, that extra amount, what you have paid, that you can show in your balance sheet as an intangible asset. Is it okay? So we will further discuss more about intangible assets, how intangible assets are considered in your financial statements, how they are accounted for, and how they can be recorded and also eventually published in your financial statement. এই জিনিসগুলো আমরা দেখব. Okay. Now come to the next part. Plant asset. What is plant assets? Property, plant, and equipment. One thing that I would like to ask you, you know that in verse 102, you see in chapter 1, when you are going to study accounting, and if you want to apply accounting system, you have to follow certain principles. Have you heard those principles? Have you heard gap? আমার তো মনে হয় সবার শোনার কথা gap. হ্যাঁ, what does gap stand for? Anyone? Gap কাকে বলে? What does it mean? General accepted accounting principles, sir. Generally accepted accounting principles. What do you mean by that? What does what does it mean? Generally accepted accounting principles. These are the basics that are like followed in all the countries in accounting. For example, debit, credit, simple things such as this. These are the basic things that are followed throughout all the countries. So these are generally accepted by everyone. Jannatul, debit credit is not a part of the gap. Oh, okay. Sir. The same principle. Suppose if you want to be a physician, you know that after your MBBS degree, if you want to students and guidelines, am I right? Sir, we couldn't hear you for the past 1 স্যার minute. আপনার লাস্ট 1 মিনিটে কিছু শুনতে পাইনি আমরা। শুনতে পারিনি, sir. এখন শোনা যাচ্ছে? জি স্যার। এখন শোনা যাচ্ছে? একটু কেটে কেটে আসছে। ওকে, স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে? স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে? Yes, sir. Screen there. Yes sir. Can you see my screen? Okay. Yes sir. Okay, I'm sorry, but network একটু প্রবলেম বোধ হয়। আচ্ছা, আমি যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে what is generally accepted accounting principles? Generally accepted accounting principles means these are the broad guidelines. These are the broad guidelines which are followed by each and everyone. If you want to practice accounting, আমি যদি অ্যাকাউন্টিং এ প্র্যাকটিস করতে চাই, এই গাইডলাইন্স গুলো আমাকে ফলো করতেই হবে। ওকে, এই জিনিসটাকে আমরা বলি হচ্ছে generally accepted accounting principles. Can you please tell me what is the first principles under GAAP? What is the first principle under GAAP? GAAP under first principle কোনটা? Cost principle বলতে কোনো কিছু নাই ফার্স্টে। First, if you do remember money measurement, মনে আছে? Everything must be measured by money. Every transaction must be measured by money. That you had in chapter 1. So the first principle was money measurement, right? The first principle was money measurement. Everything must be measured by money. There are certain transactions that can never be
measured by money. Those transactions which are not possible to be measured by money are not to be recorded in accounting system. আমি কি বলছিলাম ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন? So many transactions are there that it's possible. You are not allowed to record accounting যেটা ছিল বিজনেস সবাই because it's a drawing. It's a drawing. So it's all about business entity principle. Another principle under gap. দেখেন আমরা যে গ্যাপটা বলি, গ্যাপ হচ্ছে দিস আর দ্য ব্রড গাইডলাইন্স, বাট এটার আন্ডারে অনেক ছোট ছোট প্রিন্সিপালস আছে। সব প্রিন্সিপালস আপনাদেরকে বুঝতে হবে ইফ ইউ ওয়ান্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য অ্যাকাউন্টিং সিস্টেম। যেমন ফার্স্ট আমরা যেটা বলছি সেটা হচ্ছে মানি মেজারমেন্ট, সেকেন্ড যেটাকে আমরা বলছি বিজনেস এন্টিটি, এন্ড অ্যানাদার প্রিন্সিপাল হুইচ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইউ মাস্ট হ্যাভ লার্নড ইন চ্যাপ্টার 3, যেটাকে আমরা বলি রেভিনিউ রেকগনিশন। কি নাম শুনছেন না সবাই? রেভিনিউ রেকগনিশন, that means revenue can only be recorded, or income, you are allowed to record income only when you perform the service or your service is complete or you have actually sent the goods. কোনো কাস্টমার যদি আপনাকে অ্যাডভান্স টাকা দেয় সেটাকে কি আমি রেভিনিউ বলবো? You can never consider it as a revenue because you have not yet given the service. আমি যদি if you get money before sending the goods, আমি গুডস সেন্ড করার আগে বিফোর ইউ সেন্ড দ্য গুড, ইফ ইউ গেট মানি ফ্রম ইউর কাস্টমার, দ্যাট ক্যান নেভার বি ইউর ইনকাম। সেটাকে আমরা কি বলি? লায়াবিলিটি। মনে আছে যেটাকে আমরা বলি আনআর্ন রেভিনিউ? Yes, sir. I guess you must have heard the term unearned revenue. Unearned revenue means the revenue that what you have not earned. আমি যেটা এখনো ইনকাম করি নাই। যেমন if I get salary in advance from my university, okay, this advance salary is not my income, it's my liability. Why? Because I will be obliged. Why? Because I have been paid salary in advance. You guys got my point? কথাটা কি বুঝতে পারছেন সবাই যে রেভিনিউ রেকগনিশন কি বলে? This is one kind of principle that we have learned in chapter 3. আরেকটা প্রিন্সিপাল পড়েছিলাম এক্সপেন্স রেকগনিশন, রাইট? বাট আমরা বলি ম্যাচিং। ম্যাচিং কি বোঝায়? এই যে আমরা প্রফিট এন্ড লস বের করি statement, তার মানে কি all that and all expenditures you have to subtract from your what? Revenue, তাই না? রেভিনিউ থেকে সাবট্রাক্ট করে আমরা কি পাই? প্রফিট অর লস পাই। ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন? So that is all about the. So these are certain accounting principles that we have learned in verse 1 or 2. And other than these four principles, we have some other principles also. Even in your chapter 3, you had time period. মনে আছে সবার time period? যে every financial statement, whenever you are going to produce every financial statement, they have a definitive time period. যেমন আমাদের একটা সেমিস্টারের definitive time আছে না? It's a spring semester, right? So certainly there is a opening date or beginning date and there is a closing date. এর মধ্যে আপনাকে সেমিস্টার কি করতে হবে? শেষ করতে হবে, and after the ending date your result will be published.
And once the result is published, from which you can evaluate your own performance. আপনি আপনার পারফরমেন্সটাকে ইভ্যালুয়েট করতে পারবেন। সো ইফ ইউ ডোন্ট হ্যাভ আ ডেফিনেটিভ টাইম পিরিয়ড, is it ever possible to assess your performance, to evaluate your performance, whether you have done good or bad in this semester? এটা কি করা যেত? এটা করা যেত না, because every semester must have a definitive time period. The same thing happens to your business. Suppose whenever you are producing statements like income statement, it must hold a period, whether the statement is prepared for 1 month or 6 months or 3 months or 1 year. Normally we should not take more than 1 year to produce any statement. Highest time period কত থাকে? 1 year থাকে। Okay, as what we have followed in our Square Pharmaceuticals, where you see that they have definitely 1 year reporting period, starting from 1st of July and ending on 30th June of the next month or of the following month. আমি কি বোঝাতে পারতেছি? সবাই কি বুঝতে পারতেছেন জিনিসগুলো? Yes, sir. হ্যালো, is it okay? Yes. আচ্ছা, so সেরকম ভাবে চ্যাপ্টার 10 deals with another accounting principles under GAAP. Another accounting principles under GAAP, যেটাকে আমরা বলি historical cost principle. What is historical cost principle or cost principle? সেটা হচ্ছে, ধরেন আমি যে বলছি property, plant and equipment. When you purchase property or plant or equipment for the first time, I repeat, for the first time, when you buy any plant or property or equipment, you have to record for the first time. And isn't it an asset? You have to record it as an asset. Do you agree? সবাই কি মনে করেন যে definitely once you buy any non-current asset, property or plant or equipment, it must be recorded as an asset. Am I right or wrong? Yes, sir. Yes, sir. Definitely I'm right? Because definitely it must be recorded at a cost price. So first যে কাজটা করতে হবে, so what is historical cost principle? What is historical cost principle? Historical cost principle shows that companies, দেখেন এখানে বলা আছে companies, let me erase all this, I'm sorry. Companies here, historical cost principle requires that hang on a second. Historical cost principle requires that companies record planned asset at cost. That is the most important term. That means when it is recorded first time, it must be recorded at cost. এটা cost price এ record করতে হবে, not market price. Question is, what is cost? That is the $1 million question. What is cost? Cost কাকে বলে? আচ্ছা, let me give an example. Forget about this definition. What is cost? Here you will see that there is a very good definition of cost. Cost consists of all expenditures necessary to acquire an asset and make it ready for its intended use for the first time. For its intended use, I guess the sentence is incomplete. For the first time. And forget this definition for time being. Let's take an example. ধরেন, you are doing an online business and you require a laptop for your office purpose. Okay, আপনার একটা ল্যাপটপ দরকার, and you know that the market price on a laptop, that what you have decided in your mind that I'm going to buy a particular brand of laptop with some certain specification. You assume that the market price of this laptop computer was 50,000. That is only your assumption. You have checked online. তাদের অনলাইনে প্রাইস সাইজ দেখে মনে হলো আচ্ছা, on an average you are required to spend 50,000 in order to get a brand new laptop. আচ্ছা, তার আগে আপনি কি করলেন?
তার আগে আপনি যেটা কাজ করলেন, তার আগের দিন আপনি আইডিবিতে গেলেন। আইডিবিতে যে আপনার ইউ ওয়েন্ট টু আইডিবিতে যে ইউ হ্যাভ কালেক্টেড ক্যাটালগ, you have collected quotations, you have collected everything from different shops, যেটা আপনার জন্য ভালো হয়। এবং ধানমন্ডি থেকে আইডিবি তে যেতে এবং আসতে আপনার টোটাল খরচ হলো, the first time visit to IDB you spend say for example 500 to get some, to collect some catalogs and other things. You have not yet decided which brand you are going to buy. সবাই কি বুঝতে পারতেছেন? Am I clear? Yes, sir. Okay. On the second day, then you went to the market, and by this time you have been acquainted with someone, কোনোভাবে পরিচয় হলো, আপনার ফ্রেন্ডের ফ্রেন্ড বা হোয়াট এভার, তার কাছে আপনি ধরলেন যে আপনি এই ব্র্যান্ডের ল্যাপটপটা পারচেজ করবেন, although the market price is 50,000 but you have been given a discount of 2,000. আপনি ক্যাশ ডিসকাউন্ট 2,000 দেওয়ার পর actually you paid 48,000. Okay, then once you bought this laptop, then you took a, আমি ধরলাম যে আপনি উবারে করে আপনার ধানমন্ডিতে আসছেন, on all the transportation transport cost that you spent 1,000, say for example, and after getting this laptop in your business premises, then you are required to install other softwares, and you have already hired up someone, a software engineer or someone who installed all the necessary softwares and everything, and he charged software installation, and he charged say for example 1,500. বুঝতে পারছেন? Now once you record the laptop as a computer equipment in your books of account, tell me what should be the cost price that you need to record? So 51,000. What is the price? 51,000. Listen, although you paid only 48,000, ব্যাপারটা বুঝেন, আমি কিন্তু মাত্র 48,000 পে করেছি, but I should record the cost of the laptop for not 48,000, rather the total amount. What's the total amount? 51. The total amount is 51,000. আমি কিন্তু 48,000 এ রেকর্ড করব না। কেন রেকর্ড করব না? বিকজ এই যে আপনি ল্যাপটপ কেনার আগের দিন you visited IDP. Why? What was your purpose? Your purpose was to buy a computer equipment, to buy the computer, right? আপনি এমনি এমনি জান নাই, there must have been an objective behind that, and you spent 500. Am I right? So this 500 cost must be included within the cost of laptop. আমি কি সবাইকে বোঝাতে পারছি? Yes, sir. So what is historical cost? So একটা জিনিস মনে রাখবেন, and you paid cash, and you know that you incurred transportation cost of 1,000, and this transportation cost happened in order to bring the laptop, in order to bring the computer equipment in your business premises, right? So that's why you had to spend 1,000 for your transportation cost. And your software engineer, he came to your office to install the softwares in your PC. So definitely he charged some amount, say for 1,500, and this 1,500 you spend in order to use your computer for the first time. Okay, so একটা ব্যাপার সবসময় মনে রাখবেন, ফার্স্ট টাইম ইউজ করার আগে যত ধরনের কস্ট আছে, সব কস্টগুলোকে আমরা কি বলবো? এভরি কস্ট মাস্ট বি ক্যাপিটালাইজড. এভরি কস্ট মাস্ট বি every cost must be capitalized. What do you mean by capitalized? Capitalized মানে কি? Every cost must be charged to the non-current asset. Must be charged to the non-current assets. So what is cost? That is the very important thing. What is cost? Cost consists of all expenditures. What are the expenditures? Suppose your transportation cost. Suppose the cost of collecting all the catalogs and quotations. The cost of installing software. The cost of transportation. So all expenditures necessary to acquire an asset, because when you get the asset in your hand, and if you want to make it ready for the use of first time use করার আগে যত ধরনের খরচ আছে সবগুলাই আপনার কস্টের মধ্যে ইনক্লুড করতে হবে. So that is all about historical cost principle. আমি কি বুঝতে পারছি? সবাই কি বুঝতে পারছেন? Hello? Yes, sir. Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
Okay, so this is all about, so that is another principle, and this principle is known as historical cost principle. Okay, now come to, suppose স্যার স্যার একটা জিনিস একটু ক্লিয়ার হতাম যে বলেন। যেই মানে সম্পূর্ণ যেই কস্টটা আমরা কাউন্ট করছি ওটাকে আমরা হিস্টোরিক্যাল কস্ট হিসেবে নিচ্ছি। ওটাকে আমরা রেকর্ড করব, মানে ওই আচ্ছা টোটাল অ্যামাউন্টটাকে রেকর্ড করব অন দ্য বেসিস অফ হুইচ প্রিন্সিপাল, প্রিন্সিপালটাকে বলা হয় হিস্টোরিক্যাল কস্ট প্রিন্সিপাল। আচ্ছা You know what is historical? Historical বলতে কি, what actually happened in the past. Am I right? That is historical. What actually happened in the past relating to the cost of the asset. Every kind of expenditures you have to take into account, and you have to group all the cost, and you have to record it on the debit side of the asset. আমি কি বোঝাতে পারছি? ইয়েস স্যার। ওকে, গুড। এখন ব্যাপারটা হচ্ছে, so determining the cost of land. Okay, so you know that in a property, plant and equipment, the first important asset is land. Every company, they may have different sorts of land. Okay, and land means land and building একসাথে থাকতে পারে, land and premises থাকতে পারে, whatever. But land এর যে ব্যাপারটা, what is land actually? আপনারা জানেন the land বলতে, and how can you record the value of the land? All necessary costs, you see that, all necessary costs incurred in making the land ready for its intended use, মানে আপনার ল্যান্ডটা ফার্স্ট টাইম ইউজ করার আগে যত ধরনের খরচ আছে সবগুলো আপনার ল্যান্ডের মধ্যে যাবে, and it will be debited to the land account. Land account debit কেন? Because all assets are debit, you know that, all assets are debit, right? Whenever you are going to record it as an asset, definitely it must go to the debit side. And cost typically include what are the cost of land, cash purchase price, after ল্যান্ডটা কিনতে যে টাকাটা খরচ হয়েছে, closing costs such as title and attorney fees. You know that whenever you are going to pay, when buy a piece of land, you have to pay for registration fees, attorney fee দিতে পারে, লয়ার কোনো খরচ হতে পারে, কমিশন হতে পারে, whatever রিয়েল এস্টেট ব্রোকারকে কমিশন দিতে পারেন, অ্যাক্রুড প্রপার্টি ট্যাক্স, ধরেন আপনি ওইটার একটা ট্যাক্স বাকি ছিল যেটা ল্যান্ডলর্ড পে করে নাই, সো ওইটা আপনি পে করে দিলেন, হ্যাঁ, আদার লিয়েন্স অন ল্যান্ড। সো যত ধরনের খরচ আছে সবগুলোকে আপনি কি করতে হবে, সবগুলোকে আপনাকে অ্যাড করতে হবে, অ্যাড করে আমি এটাকে কি বলবো, দ্যাট ইজ দ্য কস্ট অফ মাই ল্যান্ড, এন্ড দ্যাট উইল বি রেকর্ডেড অন দ্য ডেবিট সাইড। ইউ গাইস গট মাই পয়েন্ট? সবাই কি বুঝতে পারছেন জিনিসটা কি? ওকে, আচ্ছা, এখন ধরেন আমি এটার একটা এক্সাম্পল দিব, এটা ফরগেট অ্যাবাউট দ্যাট এক্সাম্পল, আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, ধরেন এটা সবাই খেয়াল করবেন এক্সাম্পলটা। সাপোজ you plan to buy a second-hand vehicle, second-hand car for your business use from the market. অনেক কোম্পানি আছে, সবই তো ভালো বড় কোম্পানি না, কিছু ছোট ছোট কোম্পানি আছে, নরমাল they can buy second-hand car also, হ্যাঁ, in order to give transport facilities to their employees or for other purposes. Okay, so এখন ধরেন আপনি you want to buy a car, হ্যাঁ, আপনি একটা গাড়ি কিনতে চান, although it was a private car, someone wanted to sell this car to your business. After business, it was after business. The name of the company is ABC. Think about it. And you want to buy this vehicle. It's a second-hand car or reconditioned car, whatever. এখন ধরেন ফার্স্টে আমি ধরলাম এই গাড়িটা পারচেজ করার জন্য এই পাবলিকের কাছ থেকে ইউ পেইড, আপনি ক্যাশ পে করলেন, ক্যাশ অর চেক, হোয়াট এভার, ক্যাশ, চেক, ব্যাংক লোন, হোয়াট এভার, ক্যাশ পেইড সাপোজ 700,000, 7 লাখ আপনি পে করলেন, কে মিনস থাউজেন্ড। ওকে, দেন ইউ নো ওনারশিপ চেঞ্জ করতে 700,000, 7 লাখ। ওকে, দেন ইউ নো দ্যাট ওনারশিপ ট্রান্সফার ফি থাকে, ওনারশিপ ট্রান্সফারের জন্য ইউ হ্যাভ টু পে ওনারশিপ ট্রান্সফার ফি টু বিআরটিএ 50K, 50,000 এটা হতে পারে। আচ্ছা,
এটার আউটস্ট্যান্ডিং ট্যাক্স ছিল, ফিটনেস ছিল, আউটস্ট্যান্ডিং ট্যাক্স এন্ড ফিটনেস আরো 50,000 ছিল। সাপোজ এই পাবলিক 2 বছর ধরে ট্যাক্স পে করে নাই, হতেই পারে এরকম। আপনি তাকে বলেন ওকে লেট মি ক্লিয়ার অল দ্য ট্যাক্স when I am going to take over your car, এটা হতে পারে। আপনি ধরেন এই গাড়িটা, যেহেতু এটা পুরান গাড়ি, আপনি ধরলেন আপনার এই গাড়িটার ইনিশিয়াল রিপেয়ারিং কিছু আছে। ইনিশিয়াল রিপেয়ারিং বলতে কি বোঝায়? সাপোজ ইউ ওয়ান্ট টু চেঞ্জ দ্য সাসপেনশন, টায়ার, হয়তো একটা গ্লাস ভাঙা ছিল, হোয়াট এভার। পুরান গাড়ির অনেক প্রবলেমই থাকতে পারে, হয়তো ইউ ওয়ান্টেড টু ওভারহোল দ্য ইঞ্জিন or replace some parts of the engine of your engine or some other accessory, যেটাই হতে পারে। আমি ধরলাম আদার রিপেয়ারমেন্ট আপনি খরচ টরচ করে, এবং ডেন্ট পেইন্টও ছিল, উইথ ডেন্ট এন্ড পেইন্ট। হ্যাঁ, পুরান গাড়ি ডেন্ট পেইন্ট লাগে, আমি অ্যাভারেজ 100,000, 1 লাখ টাকা আপনি খরচ করছেন। ওকে, এন্ড ইন অর্ডার টু ইউ নো দ্যাট, আপনি হয়তো কালারও চেঞ্জ করলেন, চেঞ্জ দ্য কালার অর লোগো, আপনার কোম্পানির লোগো ফিক্স করার জন্য। এনিওয়েজ, সো দেখেন ইনিশিয়ালি আপনি কত টাকা খরচ করছেন। ইনিশিয়ালি ইউ স্পেন্ড অলমোস্ট 900,000, 9 লাখ। ঠিক আছে? সো whenever you are going to record the car in your business, আপনি কিন্তু শুধু আমি 700,000 এ রেকর্ড করব না, আমি রেকর্ড করব কত টাকা? 9 লাখ। 900,000, 900,000 or 9 লাখ। এখন আপনি বলতে পারেন স্যার রিপেয়ার কেন এটার মধ্যে ঢুকবে? রিপেয়ার তো ইনিশিয়াল রিপেয়ার, বিফোর গেটিং দ্য ভেহিকেল ইউজড ফর দ্য ফার্স্ট টাইম ইউজ করার আগে আমি কি করলাম? আমি রিপেয়ার করেছি। ইউ গাইস গট মাই পয়েন্ট? সবাই কি বুঝতে পারছেন জিনিসটা কি? ওকে, সো এভরি কস্ট ইউ হ্যাভ টু, এটাকে বলা হয় এভরি কস্ট হ্যাজ টু বি ক্যাপিটালাইজড। এই জন্য এটাকে বলা হয় ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার। So what is capital expenditure? You can note it down, that is very important. Capital expenditure means the cost at which you have to record any non-current asset, মানে property, plant and equipment। যে দামে, সোজা বাংলায় আমি যদি বলি, যে দামে একটা অ্যাসেটকে রেকর্ড করা হয় সেটাকে বলা হয় ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার। সবাই কি বুঝতে পারছেন? Is it okay? Hello? স্যার Hello? কথা কেটে আসছিল, যে দামে একটা ক্যাপিটালকে কি করা হয় স্যার, আমি কথাটা শুনতে ক্যাপিটালকে না, একটা নন কারেন্ট অ্যাসেটকে রেকর্ড করা হয়। আচ্ছা, কারেন্ট The অ্যাসেটকে রেকর্ড করা হয়। cost, this is the cost price at which any non-current asset is recorded. That is known as capital expenditure. That is known as capital expenditure. Is it okay? ইয়েস স্যার। সবাই কি বুঝতে পারছেন? কারো কোনো কোশ্চেন আছে? স্যার তাহলে স্যার হুম। আমরা যে একটু আগে যেটা মানে ল্যাপটপের একটা উদাহরণ ছিল, যেটা হচ্ছে হিস্টোরিক্যাল কস্ট, ওইটার সাথে স্যার এটার কি পার্থক্য হলো? কোনো পার্থক্য নাই। কষ্ট আমরা I have given another example. আমি কেন দিলাম, I'm coming later. The same thing actually. And এই যে 900,000 আমরা রেকর্ড করলাম based on historical cost principle. Actually I'm giving, মানে স্যার হিস্টোরিক্যাল কস্টটাকে আমরা যখন রেকর্ডের মধ্যে আনি সেটা ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার হিসেবে লেখা হয়। হিস্টোরিক্যাল কস্টটাকে রেকর্ডের মধ্যে না, মানে আমরা যে রেকর্ড করি ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার, এটার বেসিসটা হচ্ছে হিস্টোরিক্যাল কস্ট প্রিন্সিপাল। দ্যাট ইজ দ্য বেসিস। ওকে স্যার। প্রিন্সিপাল মিন্স বেসিস অর গাইডলাইনস দ্যাট ইউ নিড টু ফলো। মানে এটার মানে হচ্ছে ইউ ক্যানট অ্যাভয়েড এনি অফ দ্য কস্ট ওভার হিয়ার ওয়ান্স ইউ আর গোইং টু রেকর্ড দ্য কস্ট অফ ইউর ভেহিকল। ব্যাপারটা কি বুঝতে পারছেন সবাই? জিনিসটা কি যে আমি কোনো কস্টকে আমি কিন্তু অ্যাভয়েড করতে পারবো না। আপনি কোনো কস্টকেই আপনি অ্যাভয়েড করতে পারবেন না when you record, যদি এই কস্টটা হয়ে থাকে, মানে if you have sacrificed any amount in order to get any asset, no single amount can be left behind. কাউকে বাদ দেওয়া যাবে না, সবগুলাকে আপনাকে কি করতে হবে? সবগুলাকে আপনাকে কনসিডার করতে হবে। কেন কনসিডার করতে হবে? in order to record it for the very first time. সবাই ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার।
ওকে Yes, আচ্ছা sir. এখন স্যার এই, এখানে যদি সবগুলাই যে মানে আপনি যে বলেন যে সবগুলা কস্টই কনসিডার করতে হবে, তাহলে কি স্যার সবগুলা কস্টের জন্যই কি মানে ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাকাউন্টসও মেইনটেইন করতে হবে নাকি? না আমি তো সেটা বলি নাই, আমি তো বলছি সব একসাথে 900,000, তাহলে ইন্ডিভিজুয়াল কোত্থেকে আসলো? স্যার তাহলে স্যার জার্নাল ডেফিনেটলি এন্ট্রি, ইন্ডিভিজুয়াল হবে না। স্যার জার্নাল এন্ট্রিতে তাহলে স্যার হ্যাঁ আমরা বেসিক্যালি এখানে ভেহিকলের জাস্ট কস্ট টোটালটাই একবারে হ্যাঁ দেখাই আমরা দিচ্ছি, রাইট? আমরা আমরা জার্নালি জাস্ট এটা লিখবো, ভেহিকল এন্ড ক্যাশ, রাইট? ভেহিকেল ডেবিট 900, ক্যাশ হ্যাঁ ক্যাশ ক্রেডিট, যদি আপনি ক্যাশে পে করে থাকেন সব অ্যামাউন্ট তাহলে ক্যাশ ক্রেডিট, দ্যাটস অল। ওকে একটাই স্যার। অ্যাকাউন্ট ভেহিকেল, আমি আলাদা করে আউটস্ট্যান্ডিং ট্যাক্স করবো না, আলাদা করে ইনিশিয়াল রিপেয়ার করবো না, আলাদা করে করবো না। ইনিশিয়াল তো আমার একটাই হবে, যা যাবে সব ভেহিকেলের মধ্যেই যাবে। সাপোজ ভেহিকেল ইজ নোন অ্যাজ আ বাকেট, এটার মধ্যে সব কস্ট গুলো আমি ইনক্লুড করে দিব, সবগুলো একসাথে আমি লিখবো। সবাই বুঝতে পারছেন? ওকে স্যার। ওকে ওকে আচ্ছা এখন আমরা যে জিনিসটা দেখবো সেটা হচ্ছে, hang on a second, but what happens when there are some expenditures happen to the subsequent use of that asset? Subsequent বলতে কি বোঝায়? ধরেন আপনি after 1 year, after after 1 year এই ভেহিকেলটা, এই যে ভেহিকেলটা আপনি কিনছেন, হ্যাঁ এই ভেহিকেলটা আপনি কি হলো, আফটার 1 year you have changed your tire স্যার which cost you স্যার সরি 10,000. টু ইন্টারাপ্ট, স্যার আপনি কি যে স্কিমটা শো করছেন সেখানে কিছু লিখছেন? হ্যাঁ স্যার স্যার আমরা দেখা দেখতে যাচ্ছে, পাচ্ছি দেখা না, না, সমস্যা আমি দেখতে পাচ্ছি না। আমরাও দেখতে পাচ্ছি না, কেউই দেখতে পাচ্ছ না। প্ল্যান্ট কেউ দেখতে পাচ্ছেন না এখন? না স্যার, মানে সব জাস্ট আপনার প্ল্যান্ট প্রেজেন্টেশনের এক্সপেন্ডিচারের যে স্লাইডটা আছে ওটাই স্যার আছে, কোনো লেখা দেখা যাচ্ছে না। না এরপর তো আমি কিছু লিখি না, এখন কি দেখতে পাই যে আমি যে লিখলাম আফটার 1 year, এটা কি দেখতে পাচ্ছেন? স্যার নো কিছু স্যার, দেখা যাচ্ছে না। জাস্ট স্যার প্রথম থেকেই স্যার আমরা দেখছি যে প্ল্যান্ট অ্যাসেট এক্সপেন্ডিচার 3 of 3 আর যে লেখাগুলো লেখা আছে দ্যাটস অল। আপনি যে এডিট করতেছেন ওটা দেখা যাচ্ছে। কেন এরকম হচ্ছে আমি তো বুঝতে পারতেছি না, একটু এক মিনিট। ওকে আমি এখানে লিখি দেখি, সরি। ওকে আফটার 1 year, এখন দেখা যাচ্ছে? ইয়েস স্যার, এখন দেখা যাচ্ছে স্যার। after 1 year, what happens, you see that ওই ভেহিকেলটা আপনার 900,000 এর যেটা কথা বললাম, ধরেন after 1 year what you have done, you have changed the tire, 4 tires you have changed for 20,000, আপনার কিছু রিপেয়ার খরচ গেল 10,000, and other miscellaneous expenditures it happened like 10,000 just after 1 year use, think about, or after 6 months, যেটাই বলি না কেন। এইটাকে কি আমি ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার বলবো? মিনিং দ্যাট ডাজ ইট স্যার go to the cost of the asset? আমি এখানে ডেপ্রিসিয়েশনের কথা বলছি না, আমি ডেপ্রিসিয়েশন এখন আসি নাই, ফরগেট অ্যাবাউট ডেপ্রিসিয়েশন, আমি ডেপ্রিসিয়েশনের ব্যাপারটা আসি নাই এখানে। লিসেন, এই কস্টগুলো কিন্তু কখনোই ভেহিকেলের কস্টের মধ্যে যাবে না, বিকজ দিস এক্সপেন্ডিচার্স ইউ হ্যাভ ইনকার্ড, সবাই ভালো মতো শুনেন, দিস এক্সপেন্ডিচার্স you have incurred after you purchase the vehicle, আপনি ভেহিকেলটা কেনার পর, and once you have already, after you have started using that vehicle, ভেহিকেলটা ইউজ করার পর হয়েছে। সো এইগুলো আপনার কখনোই ভেহিকেলের কস্টের মধ্যে যাবে না। আপনি প্রতি বছর ভেহিকেলের টায়ার চেঞ্জ করেন, প্রতি বছর হয়তো এরকম হতে পারে ভেহিকেলের আপনি ধরেন ব্রেক প্যাড, ব্রেক শুজ, হোয়াট এভার, হয়তো সাসপেনশন আপনি রিপেয়ার করেন, সাসপেনশনে হয়তো ফিক্স আপ করেন, হয়তো ইঞ্জিনের কোনো কাজ আছে, আপনি ধরেন ডিফারেন্ট টাইপের সামান্য কিছু ডেন্ট পেইন্ট করেন এভরি ইয়ারে, অর এভরি ইয়ার বা 1 বছর 2 বছর পর, হোয়াট এভার,
এভরি ইয়ারে যে খরচটা করেন আফটার ইউ বট দ্য ভেহিকল, দ্যাট কস্ট ক্যান নেভার বি ইনক্লুডেড টু দ্য কস্ট অফ দ্য ভেহিকল। আমি কি বোঝাতে পারছি? এই Yes, এই sir. এক্সপেন্ডিচার গুলোকে কি বলা হয়? এই এক্সপেন্ডিচার গুলোকে বলা হয় রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচার। Revenue expenditures, and they are going to the income statement as an expenses. বুঝতে পারছি? they are going to the they are going to the income statement as expenses. আচ্ছা, সব এক্সপেন্সেস যে ইনকাম স্টেটমেন্টে যাবে নট নেসেসারি, এটা আসলে বুঝতে হবে and you need to apply your logic. আমার লজিক অ্যাপ্লাই করতে হবে যে কখন আমি এগুলাকে বলবো ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার্স, কখন এটাকে বলবো রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচার। সো হোয়াটস দ্য বেসিক ডিফারেন্স বিটুইন ক্যাপিটাল এন্ড রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচার? ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার কাকে বলি? ইউ ক্যান নোট ইট ডাউন। ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার বলতে দোজ এক্সপেন্ডিচার্স which are incurred to buy or construct non current assets. হ্যাঁ, so those expenditures which are incurred to buy, either to buy or to develop any non current assets, তাকে আমরা বলি ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার। এন্ড ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার গুলোকে বলা হয় প্রপার্টি প্ল্যান্ট এন্ড ইকুইপমেন্ট। প্রপার্টি প্ল্যান্ট এন্ড ইকুইপমেন্টের যত ধরনের খরচ আছে সেই খরচগুলোকে আমরা বলি হচ্ছে ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার, এন্ড দে মাস্ট বি গোয়িং টু দ্য ব্যালেন্স শিট। ইজ ইট ওকে? সবাই কি বুঝতে পারছেন? Sir, তাহলে হোয়াট ইজ ক্যাপিটাল capital এক্সপেন্ডিচার? expenditure হচ্ছে those expenditure those are incurred to buy a non-current asset. To buy or to develop. Sometimes you can develop your non-current asset also. Suppose আপনি একটা বিল্ডিং কনস্ট্রাক্ট করতে পারেন, তাই না? আমি যে সবকিছু কিনি সেটা তো না, আমি নিজেও তো ডেভেলপ করতে পারি, তাই না? সাপোজ ইউ ক্যান কনস্ট্রাক্ট আ বিল্ডিং, right? Even you can make a machinery also. You can develop a new mechanism also, right? So or you can set up a new factory. এটাকে আমরা কি বলতে পারি? এটাকে আমরা বলতে পারি হচ্ছে ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার। আচ্ছা, what is revenue expenditure? The second item, revenue expenditures. Revenue expenditures means এগুলাকে বলা হয় those expenditures, you can note it down, those expenditures which are incurred to generate revenue, যেটা revenue generate করতে খরচ হয়, to generate revenue. Those expenditures which are incurred to generate revenue, যেমন you may have salaries, you may have rent, you may have utility bills, you may have other miscellaneous expenses, you may have loyalty fees. এই যে খরচগুলো আমরা করি, কেন করি? একটা ইউনিভার্সিটির কথা চিন্তা করেন, ইউনিভার্সিটি এত কেন খরচ করে? ইউনিভার্সিটি pay the salaries to their admin staff and faculty members. University has to pay for the utility bills. University they have some different kinds of canteen and other miscellaneous expenditures. University they have some depreciations also that they have to consider. এই যে প্রতি বছর তারা এত এক্সপেন্ডিচার কেন করে? In order to earn money from the students. ব্যাপারটা কি তাই না? Yes, sir. Is it okay? So revenue expenditures means those expenditures which are incurred to generate revenue. এবং এই revenue expenditures গুলোকে বলা হয় simply operating expenses. লিখে রাখেন। You have heard operating expenses. মনে আছে? Selling and distribution expense and administrative expense in your Square Pharmaceuticals. Do you remember? আমি করাইছিলাম ইনকাম স্টেটমেন্টে, রাইট? সো ওই এক্সপেন্ডিচারস গুলোকে বলা হয় কি? রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচারস। And revenue expenditures are always transferred to the income statement. Revenue expenditures are always transferred to the income statement. Okay, suppose এই যে আমি বলছি after 1 year, why did you spend 20,000 to buy new tires or 10,000 for repairing or 10,000 other expenditures? Because you have to use your vehicle. And what is the main objective of using your vehicle? Not for your, it must not accrue to your personal benefits. Rather, you have used this vehicle in order to generate revenue from your customer. আপনি ভেহিকলটা ইউজ করেন কেন? হয়তো আমি ধরলাম ভেহিকলটা ইউজ করা হয় এমপ্লয়ীদের ট্রান্সপোর্টেশনের জন্য। এমপ্লয়ীদের ট্রান্সপোর্টেশন কেন দরকার? বিকজ ইটস আ পার্ট অফ দেয়ার কন্ট্রাক্ট। Why do you need employee? Because they provide service to your company. Why they do provide service to your company? In order to earn income from the customers. আমি কি বোঝাতে পারছি ব্যাপারটা কি?
Yes, Sir, sir. sir, why not buying a factory or constructing a factory and operating expense? Because I'm building a factory for gaining profit from or gaining revenue from the So customer. Nimat, I guess, so basically you don't know the difference between expense and asset, am I right? Now tell me, Nimat, what's the basic difference between expense and asset? As you have said, why not constructing a building going to the income statement rather than under balance sheet? What's the basic difference between asset and expense, Nima? Asset, it will be with the business, and expense, it will be going out of the business. I'm sorry, I'm not convinced with your definition. Suppose if you paid 10,000 to buy a furniture, isn't it your money is going out of the business? Am I right? Yes. You paid 10,000 to buy a furniture. So what do you think? Is furniture an asset or expense? Asset. Why it is asset? As you said, once you paid some amount of money, and if it is going out of the business, that would be expense. You have just said. Yes. Anyone other than Nimat? Do you know the difference between asset and expense? ভাই তাহলে এখন স্যার বাস মনোটর অ্যাসেট শুরু করতে হচ্ছে হবে। আমি যেটা বিজনেসের জন্য নতুন করে কিনছি বা মানে কন্ট্রিবিউশনে রাখছি সেটা, আর এক্সপেন্স হচ্ছে সেটাকে চালানোর জন্য আমার মান্থলি বা ইয়ারলি যে খরচগুলো হচ্ছে সেটা। One example, anyone, suppose you spend স্যার আমাদের যে নতুন বিল্ডিংটা হলো 11 সেটা হচ্ছে অ্যাসেট, আর ওই বিল্ডিং এ যত ইউটিলিটি ফিস গুলো দিতে হচ্ছে সেটা হচ্ছে এক্সপেন্স। you are right, definitely, but definition এর problem আছে। মানে actually it's not an exact definition, which actually কি বলবো যে which can be compatible to every circumstance. Definition হওয়া উচিত এরকম যেটা হচ্ছে যে কোনো circumstances it will fit. Okay, your example could change, could be varied, but your definition can never be varied. Am I right? You have to Yes, give sir. only one definition for Sir, any circumstances. হ্যাঁ, স্যার আচ্ছা অ্যাসেটস একটা থেকে এক্সাম্পল, আমরা রেভিনিউ এক্সপেক্ট করি, এক্সপেন্স অ্যাসেট হচ্ছে থেকে গিয়ে রেভিনিউ এক্সপেক্ট করি, ইয়েস, এক্সপেন্স মানে থেকে এটা রেভিনিউ একটা আসে না। ইনভেস্টমেন্ট এক্সপেন্স কেমনে ভাই ইনভেস্টমেন্ট হয়? স্যালারি কি একটা ইনভেস্টমেন্ট? আসছে। এই আসে যায়, এটা যে কবে আপনাদের জীবন থেকে চলে যাবে ওটা করতে করতে আমার লাইফ শেষ হয়ে গেছে। what is coming into the business, going out of the business, that is all about accounting. ওকে, ব্যাপারটা সেটা না, এই আসা যাওয়াটা বন্ধ করতে হবে। একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, সাপোজ, সবাই খেয়াল করবেন, you spend $500 to top up your mobile phone. আমরা বলি we are using prepaid mobile phone, right? Why it is known as prepaid? Because at first you have to use your money, you have to spend some amount in order to top up, so it will have some talk time or এটাই কি বলবো একটা ব্যাপার। So once you paid 500 to top up your mobile, you have already paid 500, am I right? সবাই কি বুঝতে পারছেন? Yes, sir. Now you have paid, এটা কি আমি এক্সপেন্স বলবো না বলবো না? As you Yes, paid sir. 500, নো স্যার, এটা কি সবাই, এক্সপেন্সিভ। এটা কি এক্সপেন্স? নো স্যার, কেন না? স্যার এটা এখনো অ্যাসেট, কারণ আপনি এখনো কনজিউম করি না এটা আমি। ভেরি গুড। আমি এটা বলছিলাম বাস 102 তে, those actually who attended my class, আমি বলছিলাম there is a very big difference between asset and expense. Asset means from which you expect to get future benefit. That means you can enjoy the benefit in future. Future benefit. And what do you mean by future? Future doesn't have any specific time frame. It could be after 1 year, after 1 day, even after 1 hour, even after 1 minute. What will happen in your future? That means it doesn't have an exact time frame. আজ থেকে 20 বছর পর কিছু ঘটলে এটাকে আমরা বলবো ফিউচার ইভেন্ট, এখন থেকে জাস্ট 5 মিনিট পরে কিছু ঘটলে সেটাকে আমরা ফিউচার ইভেন্ট বলবো। কি, ডু ইউ এগ্রি সবাই? ব্যাপারটা কি বুঝতে পারছেন? সো অ্যাসেট মিন্স
from something that you are supposed to get, you are expected to get some future service benefit বলতে সার্ভিস বুঝাই আমি টপ আপ করছি টপ আপ করার কারণে কিন্তু although you paid but it's not an expense yet because you are expected to get 500 worth of benefit from your cell phone, right? আপনি আপনার সেল ফোন থেকে 500 ওয়ার্থ অফ বেনিফিট পাবেন কি বেনিফিট পাবেন আপনি নেট ব্রাউজ করতে পারেন আপনি কারোর সাথে কথা বলতে পারেন ফেসবুকিং করতে পারেন আরো অনেক কিছুই করতে পারেন ওকে সো দ্যাট আর দ্য পোটেনশিয়াল বেনিফিট এন্ড এই বেনিফিট পাওয়ার জন্যই as you want to enjoy those kinds of benefits that's why you have paid 500 right now you have already paid so your mobile phone has got 500 worth of talk time or 500 worth of balance okay now আমি ধরলাম আপনি কারোর সাথে you started talking to someone using your cell phone আপনি কারোর সাথে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কথা বললেন and কথা বলার পর আপনি অনেকক্ষণ ধরে কথা বললেন 2-3 ঘন্টা কথা বললেন কথা বলার পর you have used up 100 talk time বাকি কত টাকা থাকলো 400 400 do you believe that 100 expense because you got the benefit যেটা এখনো বেনিফিটটা পান নাই সেটা হচ্ছে অ্যাসেট অ্যাসেট means that will give you certain amount of future benefit once you have derived the benefit আমি যখন বেনিফিটটা পেয়ে যাব that would be referred as expense খুব সিম্পল আরেকটা एग्जांपल বলি you paid the tuition fees suppose you paid 50,000 tuition fee to the university for this semester now tell me you have already paid no doubt about that so do you consider it as an expense or asset anyone so asset asset sir কেন asset Faizan asset কেন স্যার এটার বেনিফিট আমরা অ্যাকচুয়ালি মানে নিচ্ছি বা ফেরে নিব এখনো মানে যখনই পে করেছি তার সাথে সাথেই বেনিফিটটা পেয়ে যায় বেনিফিটটা তাহলে কখন পাবেন সেমেস্টার মানে শেষ থ্রু আউট দ্য সেমেস্টার শেষ হলে যখন রেজাল্ট not আসবে yes throughout the semester I fully agree with you but মানে you know that your benefit must be measured by your grade point if you don't any grade so এটা এই বেনিফিটের কোনো মানে নাই তাই না আপনার আলটিমেট অবজেক্টিভ হচ্ছে to get the result suppose you paid the tuition fees once you paid the tuition fees you cannot consider it as an expense although you paid the amount although it has gone out of your pocket but after 3 months suppose once your exams are over after that you got the grade যখন আপনি গ্রেডটা পেলেন suppose you got A once you have obtained A or B or C or whatever একটা গ্রেড পাইলেন গ্রেড পাওয়ার পর then this 50,000 worth of benefit you have already used so তখনই 50,000 হয়ে যাবে আপনার expense before getting the grade that will remain as an asset স্যার তাহলে Nimat you got my point I'm asking Nimat Yes, you got sir. the difference between asset and expense Yes, sir. everyone হ্যাঁ কেউ কি কিছু Yes. বলছেন বলেন জি স্যার স্যার এখন এমন যদি হয় যে আমি এমন একটা ব্যালেন্স শিট তৈরি করছি সেটা হচ্ছে এই বছরের জুন পর্যন্ত জুলাই পর্যন্ত আচ্ছা সো আমার কোনো একটা এরকম সেমেস্টার আমি সেমেস্টার দিয়ে ধরি স্যার আমি সেমেস্টারটা শুরু করেছি মেতে তো আমার রেজাল্টটা আসবে অগাস্টে মানে ফর ইনস্ট্যান্ট অগাস্টে তো স্যার ওইটা আমার ব্যালেন্স শিট যেহেতু আমি চাচ্ছি জুলাই পর্যন্ত আমার অ্যাসেটে ঠিকই আমার এই সরি এক্সপেন্স না এই সেমেস্টার ফিটা কাউন্ট হচ্ছে বাট আমি যেহেতু রেজাল্টটা এখনো পেয়ে যাই নাই তাই আমি এটা এক্সপেন্সে ধরতে পারবো না নো yes you are right ওকে স্যার আপনাকে এটা ব্যালেন্স শিটে অ্যাসেট হিসেবে দেখা হবে আপনি যখন আবার জুলাইতে করবেন তখন ওই অ্যামাউন্টটা হয়ে যাবে এক্সপেন্স মানে স্যার আমি যখন পরের বছরটা কাউন্ট করব তখন এটা আবার আমার এক্সপেন্সে অ্যাড হওয়া শুরু হবে এক্সপেন্সে অ্যাড হয়ে যাবে এবং অ্যাসেট থেকে কমে যাবে ইয়েস স্যার সবাই কি বুঝতে পারছেন যে ডিফারেন্সটা কি দেখেন এই জিনিসটা কিন্তু which is very important যে আমরা পড়তেছি কোনটা অ্যাসেট কোনটা এক্সপেন্স হিস্টোরিক্যাল কস্ট প্রিন্সিপাল বাট ইফ ইউ ডোন্ট নো দ্য বেসিক ডিফারেন্স বিটুইন অ্যাসেট এন্ড এক্সপেন্স এটা একটু প্রবলেম হবে এনিওয়েজ আচ্ছা সো আমরা যে এত কথা বললাম এটার পিছনে কাহিনীটা কি কাহিনীটা হচ্ছে যে আচ্ছা নাও সামটাইমস আমি আরেকবার বলছি আরেকটা ব্যাপার which is also very important so একটা ব্যাপার always remember so if you categorize which are capital expenditure and which are
revenue expenditure. You can further note it down. One important point, এই জিনিসগুলো কিন্তু you should not remember, you should not forget until you die. এগুলো কিন্তু সারা জীবন মনে থাকতে হবে. It's not only for your semester. Remember, these are very important things. Okay. First time expense asset. First time expense or asset. Expenses for subsequent period. I mean subsequent লিখি. Subsequent expenses. They are expenses. They are expenses. And they are going to the income statement, and asset is always charged, shown in the balance sheet. First time expense bolte ki bujhay? Look, you know that if you remember the example of the vehicle, a second hand vehicle, first time expense bolte ki bujhay? যেমন repair expense first time paint and denting, first time আর কি ছিল? First time suppose you have changed the suspension আপনি replace করছেন, ফার্স্ট টাইম হচ্ছে ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ এক্সপেন্ডিচার, আপনি সিট কভার নতুন করে লাগাইছেন, সো সবগুলাই হচ্ছে আপনার কি অ্যাসেট, সবগুলাই যাবে কোথায়? কস্ট অফ দ্য অ্যাসেট। বাট সাবসিকুয়েন্ট পিরিয়ডে আপনি যদি 2-3 বছর পর আমরা নরমালি গাড়ি ডেন্ট পেইন্ট করি না, করি তো, বা 2-3 বছর পর আমরা সিট কভার চেঞ্জ করি, এভরি ইয়ার নরমালি আমরা সাপোজ গাড়ির ইঞ্জিনটাকে আমরা নট রিপ্লেস বাট রিপেয়ার করি টু সাম এক্সটেন্ট, সাসপেনশনটাকে রিপেয়ার করি, হয়তো ইভেন ইউ ক্যান রিপ্লেস সাম পার্টস অলসো এভরি ইয়ার। সো সেগুলো কখনোই আমরা অ্যাসেটে যাবে না, সেগুলো কিসে যাবে? সেগুলো যাবে হচ্ছে এক্সপেন্সে। আমি কি বোঝাতে পারছি? সবাই কি বুঝতে পারছেন? ইজ ইট ওকে? আচ্ছা, বাট এখানে একটা কথা আছে, কথাটা কি? নাও দেয়ার ইজ অ্যান এক্সেপশন, and let me show you the exceptionটা কোথায়। forget about all these examples, এগুলো আমি আপনাদের দিয়ে দিব। কি বললো? এক মিনিট, সরি। জিনিসটা হচ্ছে আমি এখানে লিখি, ধরেন when you buy any asset, most of the asset, almost 95% of the asset, when you buy any asset, almost 95% of the assets, they have a certain life. Certain life বলতে কি বোঝায়? Certain life বলতে একটা স্পেসিফিক টাইম পিরিয়ড ধরে আপনি ইউজ করবেন, after which you need to discard this asset. আমার কথা কি বোঝা গেছে? যেমন একটা ফার্নিচার, একটা ল্যাপটপ, একটা সেলফোন, আর কি হইতে পারে, ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ মেশিনারিজ, ইভেন ফ্যাক্টরি অলসো, ফ্যাক্টরি মেশিনারিজ অলসো, এগুলো কিন্তু আপনার ইনডিফিনিট লাইফ পর্যন্ত যায় না। অবভিয়াসলি দে হ্যাভ আ সার্টেন লাইফ টাইম। হ্যাঁ, অনেক অ্যাসেটের সার্টেন লাইফ নাই, দে ক্যান বি ইউজড ফর ইনডিফিনিট পিরিয়ড অফ টাইম। এরকম কোন এক্সাম্পল দিতে পারবেন? হোয়াট কাইন্ড অফ অ্যাসেট দ্যাট ইউ আর ফ্যামিলিয়ার উইথ which may have land? Very good, land একটাই আছে, land আমার জানা মতো একটাই আছে। আর কিছু থাকতে পারে, ধরেন গোল্ড হইতে পারে, হ্যাঁ, যে কারণে দেখবেন গোল্ডের প্রাইস বা প্রেশাস মেটালস হতে পারে। ইভেন ব্র্যান্ড নেমেরও কিন্তু একটা সার্টেন লাইফ আছে, ব্র্যান্ড নেম কিন্তু অলওয়েজ ফল করে, ব্র্যান্ড নেম কখনোই, হ্যাঁ, একটা সার্টেন পিরিয়ড পর্যন্ত ইনক্রিজ করে, বাট আফটার হুইচ এটা কিন্তু এভার লাস্টিং না। নো ব্র্যান্ড নেম ক্যান বি এভার লাস্টিং। ওকে, but land is an exception because value of land is ever increasing এবং ল্যান্ডের কোনো সার্টেন লাইফ টাইম নাই, ল্যান্ডের কোনো সার্টেন লাইফ টাইম নাই। I am not considering land, other than land, all other non current assets they have a certain lifetime. আচ্ছা, আমি একটা এক্সাম্পল দেই, ধরেন যে আপনি একটা ভেহিকেল কিনলেন, যেটা বললাম ওল্ড মোটর কার, and you have a plan that I'm going to use this motor vehicle for 5 years. Excuse me, আমি কত বছর ইউজ করব? 5 years। এটা আমি, হ্যাঁ, 5 বছর, এটা হচ্ছে আমি ধরলাম, বিকজ you know that in a business it's not actually relates to business, even it relates to our personal life also.
personal life also, because whenever you are going to buy certain kind of asset, you must have some time period that you can hold in your mind. Excuse me. আমি একটা সেল ফোন কিনলেও কিন্তু কনসিয়াসলি অর আনকনসিয়াসলি আমি মনেই করি যে how long I'm going to use this cell phone. Sorry. So আপনি ধরলেন 5 বছর পর, after 3 years, I repeat, you found that your engine of your car was out of order. Sorry, out of order. শুনতে পাচ্ছেন সবাই? Yes, sir. After 3 years, you found the engine of your car became out of order, and you have to replace the engine. আমার ইঞ্জিনটা চেঞ্জ করতে হবে, আর রিপ্লেস করলেন, ইঞ্জিন রিপ্লেস করলেন। কোশ্চেন ইজ, এই যে এক্সট্রা 100,000 খরচ হইলো, এটাকে আমরা ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার বলবো না রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচার বলবো? মানে এই 100,000 কোথায় যাবে? ইনকাম স্টেটমেন্টে যাবে না এটা ভেহিকলের কস্টের সাথে অ্যাড হবে? ফ্রম ইওর ওন পারসেপশন, revenue expenditure. এনিওয়ান? স্যার এটা একটা এক্সপেন্স না, কারণ আমি তো ধরে রাখছিলাম যে 5 ইয়ার্স পর্যন্ত আমার এটার লাইফ টাইম আছে, কিন্তু তার আগেই আমাকে এটা রিপ্লেস করতে হবে, সো এটাতে আমি এক্সট্রা খরচ করলাম। আচ্ছা, লজিক, দেয়ার আর টু লজিকস বিহাইন্ড দ্যাট। ওই যে বললাম না, আসলে অ্যাকাউন্টেন্ট উইল বি দ্য বেস্ট জাজ। সে কি মনে করে আমি 100,000 থেকে ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচারও বলতে পারি, আমি 100,000 কে রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচার বলতে পারি। ইট ডিপেন্ডস অন মাই লজিক আর ইট ডিপেন্ডস অন মাই রিজনেবল বেসিস। সবাই কি শুনতে পাচ্ছেন? Yes, sir. এভরিওয়ান? আচ্ছা, প্লিজ ইফ ইউ ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড আস্ক মি। আচ্ছা, লজিকটা কি? আমি যদি মনে করি আফটার 3 ইয়ার্স ওয়ান্স ইউ রিপ্লেসড ইওর ইঞ্জিন, আফটার দ্যাট আপনি যদি মনে করেন আমি 5 বছরই ইউজ করব, একটা দিনও এর থেকে বেশি ইউজ করব না, তার মানে নেক্সট 2 ইয়ার্স আমি ইউজ করব। ইউ গাইস গট মাই পয়েন্ট? সবাই কি বুঝতে পারতেছেন? আমার লাইফ টাইম, আমি এই লাইফ টাইমে বেশি আমি ইউজ করব না। ওকে, বিকজ হোয়াট আই হ্যাভ সেট ইন মাই মাইন্ড, what I have, तो तुम उनका सामना करोगे, वादा करो। Hello. So the thing is, one of the most important thing, if you set in your mind, if you have fixed in your mind that I am not going to use my vehicle for more than 5 years, and after 5 years I will sell it to the second hand market, no matter what will happen. সবাই কি বুঝতে পারতেছেন? Yes, sir. Oh. So I have not extended my lifetime of my vehicle, that I have already fixed. Whatever happens after 5 years, I have determined that I am going to sell it to the second hand market, or after 5 years I will buy up a new vehicle. তাহলে এই 100,000 আমি ইনকাম স্টেটমেন্টে দিব, রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচার। আমি কি বোঝাতে পারছি? আর যদি মনে করেন না, after 3 years, as I have installed a new engine, and because of which I may anticipate that I could use 1 more year or 2 more years. আমি ভাই নতুন ইঞ্জিন ফিট করলাম after 3 years, so আমি কেন 2 বছর ইউজ করব? So let me use the same vehicle for 2 more years.
এখানে কি লাইফ টাইম ইনক্রিজ হয়ে যাচ্ছে না? ইয়েস স্যার। ব্যাপারটা কি বুঝতে পারছেন? অনেকে আমরা ওল্ড ভেহিকেলের ইঞ্জিন আমরা রিপ্লেস করে আমরা আরো বেশি দিন চালাই না, চালাই তো নাকি? বুঝতে পারছেন? তখন এই যে 100,000 তখন কিন্তু এটার আমি ইনকাম স্টেটমেন্টে শো করতে পারবো না। ইট মাস্ট বি অ্যাডেড টু দ্য কস্ট অফ দ্য ভেহিকেল। তখন এটাকে আমরা বলবো ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার and it must be shown in the balance sheet. Why? Because of because of the installation of the new engine, you have decided that you are planning to use your vehicle for 2 more years, and because the new engine in your vehicle will give you for the 2 years service. সবাই বুঝতে পারছেন? স্যার ওই যে বললাম লজিকের উপর ডিপেন্ড করে। আচ্ছা স্যার, কেন কনফিউশন কেন? কি কনফিউশন সঞ্জিতা? স্যার স্যার ফার্স্টে তো বললেন যে আমি ধরে নিলাম যে 5 বছর আমি এটা অ্যাসেট হিসেবে নিয়েছি, 5 বছর এটা ইউজ করব। এখন স্যার 5 বছর ইউজ করার পরে যখন আমি দেখলাম যে আফটার 5 ইয়ার্স এটা কোনো সমস্যা হোক বা না হোক, আমার এটা আগে থেকে চিন্তা ছিল যে আমি এটা সেল করে দিব বা নিউ ওয়ান নিব, তাহলে এটা ইনকাম স্টেটমেন্টে আসছে। এটা ক্লিয়ার স্যার। কিন্তু স্যার যখন আমি 3 বছর পরে এটাকে মানে ইঞ্জিন প্রবলেম হওয়ার কারণে আমি টাকা দিয়ে এটা ঠিক করালাম এবং ভাবলাম যে আরো 2 বছর কেন, আমি আরো 3 বছর ইউজ করব বা হোয়াটএভার, তো তখন স্যার এটা ব্যালেন্স শিটে কি হয়ে গেল? মানে এই কনসেপ্টটা আমি বুঝতে পারিনি। মানে কেন ব্যালেন্স শিটে ওই যে হিস্টোরিক্যাল কস্ট কনসেপ্ট? বিকজ এটার কারণে আপনি ইঞ্জিনে আপনার গাড়ি ইমপ্রুভমেন্ট বেড়ে গেল না, গাড়ির এফিশিয়েন্সি বেড়ে গেল না, দ্যাট উইল ইনক্রিজ দ্য এফিশিয়েন্সি অর ইমপ্রুভমেন্ট। সো একটা জিনিস মনে রাখবেন, বিকজ অফ এনি expenditures because of any expenditures. Now come to the definition. এই যে বলতেছি, isn't it for the benefit? You are supposed to get further benefit for 2 more years. So আমি তো বলছি something which will give you further benefit, future benefit, that will be a referred asset. ডেফিনেশনের সাথে যায় কিনা সবাই কি বুঝতে পারছেন? ডেফিনেশনের সাথে যায়। সো জিনিসটা হচ্ছে because of any expenditures, then you can note it down. Another important thing, because of any expenses, if you are able to reasonably estimate that the productivity or efficiency যদি ইনক্রিজ করে কোনো অ্যাসেটের প্রোডাক্টিভিটি or efficiency or improvement, অ্যাসেটের যদি কোনো লাইফ টাইমে ইমপ্রুভমেন্ট ঘটে, এটাকে আমরা ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার বলবো। এটাকে আমরা কি বলবো? ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার বলবো। আপনি টায়ার রিপ্লেস করলে কি কোনো প্রোডাক্টিভিটি ইনক্রিজ হয়? ডেফিনেটলি নট, বিকজ ইট ইজ কম্পালসারি এন্ড ইউ নো দ্যাট আপনাকে এভরি ইয়ারে টায়ার চেঞ্জ করতেই হবে। ইউ হ্যাভ নো ওয়ে আউট, দ্যাট ইজ দ্য অপারেটিং এক্সপেন্সেস, রাইট? আপনার অনেক পার্টস রিপ্লেস করতেই হবে ইন অর্ডার টু মেক ইট ফুললি ফাংশনাল। আপনার অনেক সময় ইঞ্জিনও চেঞ্জ করতে হতে পারে। যদি আপনি মনে করেন হ্যাঁ আমি আমার সেম লাইফ টাইম থেকে 1 বছর বেশি ইউজ করবো বা 2 বছর ইউজ করবো, দেন এট দ্যাট টাইম দ্যাট উইল বি ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার। আর যদি মনে করেন না আমি ইঞ্জিন চেঞ্জ করলাম, ইঞ্জিন হ্যাজ নাও বিকাম আউট অফ অর্ডার, I have to install a new engine, but I don't have that kind of mentality that I am going to use it for more years rather than what I have already planned. So ওইটাও আপনার কি হবে? ইনকাম স্টেটমেন্টে যাবে, because it's a simply expense. বাট এমন কোন কারণে যদি হতে পারে যে আপনি ইমপ্রুভমেন্ট বেড়ে গেল, যেমন একটা কথা আমি বলি, ধরেন আপনার ল্যাপটপের একটা র্যাম ইমপ্রুভ করলেন বা আপনার হার্ড ডিস্কটাকে আপনি ইমপ্রুভ করলেন, এটাকে আপনি ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার বলতে পারেন, কারণ আপনার ল্যাপটপটা হয়তো বেশি দিন আরো ইউজ করবেন। আমি কি বোঝাতে পারছি? হ্যাঁ। আর আপনি যদি মনে করেন না আপনার হার্ড ডিস্ক ব্যাড সেক্টর করছে, হার্ড ডিস্কটাকে রিপ্লেস করতে চান, ল্যাপটপের লাইফটাও সেম থাকবে, তাহলে সেটাকে আমরা কি বলবো? ইনকাম এক্সপেন্ডিচারে যাবে, ইনকাম যেটাকে আমরা বলি ইনকাম স্টেটমেন্টে যাবে। মানে স্যার আমার একটা প্রোডাক্ট বা অ্যাসেটের লাইফ টাইমটাকে এনশিওর করার জন্য আমি যে খরচগুলো করছি সেগুলো এক্সপেন্সের মধ্যে যাচ্ছে, কারণ ওটা ওই লাইফ টাইমটাকে মানে থ্রু আউট চালানোর জন্য লাগবে। বাট আমি যখনই কোনো একটা কিছু নতুন ইনভেস্ট করবো ওটার উপরে, যে তারপরে লাইফ টাইমটা আরো বাড়তে পারে, সো লাইফ টাইমটা যেহেতু বাড়লো, আমার ওখান থেকে বেনিফিট পাওয়ার, হ্যাঁ শুধু লাইফ টাইম না, আপনার লাইফ টাইম প্রোডাক্টিভিটি একটা চান্সেস বাড়ে, সো তখনই ওটা হয়ে যায় যে ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচারে। ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার এবং এটার এক্সাম্পল কি, আমি আরেকটা এক্সাম্পল আই ক্যান শেয়ার উইথ ইউ। যেমন ধরেন লাস্ট এক্সাম্পল, আই হ্যাভ জাস্ট ওয়ান ইন মাই হ্যান্ড, আমি একটু বলি।
তো দেখেন সবাই, সাপোজ ইউ হ্যাভ 3 স্টোরেড বিল্ডিং, 5 বছর পর আপনি আরেকটা স্টোর, আপনি আরেকটা ফ্লোর ইনক্রিজ করলেন, এটাকে আমি ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার বলবো না? এটা Yes, কিন্তু sir. আপনার এক্সপেন্সেস না, না স্যার। বিকজ 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 দ্যাট টাইম দ্য বিল্ডিং উইল হ্যাভ মোর ক্যাপাসিটি। ইয়েস স্যার। সবাই কি বুঝতে পারছেন? ইয়েস স্যার। সবাই কি বুঝতে পারছেন জিনিসটা কি? তো এই জিনিসটা খুব সিম্পল। বা ধরেন তারও 5 বছর পর আপনি বিল্ডিং এর কি করলেন, চারদিকে আপনি ওয়াল দিলেন, সেটা আপনি ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার, বিকজ দ্যাট উইল ইনক্রিজ দ্য ক্যাপাসিটি অফ দ্য বিল্ডিং, নট ক্যাপাসিটি, এফিসিয়েন্সি বেড়ে গেল, ঠিক আছে, ওয়াল দিলেন। বা এরকম যদি হয় তার 3 বছর পর ওয়ালটা ভেঙে গেল, নতুন করে আবার ওয়াল দিলেন, সেটাকে নিয়ে এক্সপেন্ডিচার হিসেবে যাবে, কারণ ওটার কারণে কিন্তু আপনি ইমপ্রুভমেন্ট হচ্ছে না। ইয়েস স্যার। ওটা জাস্ট ওটাকে ওকে, ওইটা যেমন ছিল সেরকম রাখার জন্য। ওটাকে রিপ্লেস করা, হ্যাঁ ওটাকে রিপ্লেস করা, ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন? সো আসলে ইউ হ্যাভ টু পুট ইউর লজিক যে কোনটা আমার ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার, ইউ নো দ্যাট ইটস আ গ্রে এরিয়া, এর জন্য এটাকে বলা হয়। অনেক কোম্পানি আছে পৃথিবীতে, আমি আপনাদেরকে দেখাইতে পারবো। আই ডোন্ট নো whether you have heard WorldCom, one of the most famous telecom companies, it collapsed in 2004. WorldCom হচ্ছে গ্রামীণ ফোন থেকেও প্রায় 4-5 টাইমস বড় ছিল, আমেরিকান একটা বিখ্যাত কোম্পানি। আই ডোন্ট নো whether you have heard ওটা কি এনরন, বিপির মতো কোম্পানি ছিল, দে collapsed because of this misuse of accounting information, অ্যাকাউন্টিং ম্যানিপুলেশনের কারণে হয়েছে। অনেকে কি করে, এই এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে গ্রে এরিয়া। গ্রে এরিয়া কাকে বলে জানেন? মানে এটা দিয়ে আপনার প্রফিট ম্যানিপুলেট করে ইন অর্ডার টু অ্যাভয়েড ট্যাক্স। ইয়েস স্যার। যেটা আপনার ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার, অ্যাকাউন্টেন্ট বা সিও সেটাকে রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচার করে এক্সপেন্ডিচার ইনক্রিজ করে দেয় টু শো দ্য লেস অ্যামাউন্ট অফ প্রফিট। এরকম প্রচুর কাহিনী হয়, বাংলাদেশে হয় অনেক কোম্পানিতে। আবার অনেক সময় দেখবেন যে কোম্পানি ইজ নট সো প্রফিটেবল, হ্যাঁ, কোম্পানি ইজ গোয়িং ডাউন, বাট ইন অর্ডার টু স্যাটিসফাই ইওর শেয়ারহোল্ডারকে বুঝাইতে হয় যে লুক দেখো আমরা প্রফিট করতেছি। সো প্রচুর রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচার আছে, তারা ইন্টেনশনালি এটাকে ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার হিসেবে ট্রিট করে টু শো আপ হায়ার অ্যামাউন্ট অফ প্রফিট। সবাই কি বুঝতে পারতেছেন জিনিসটা কিরকম হয়? এরকম এগুলোকে বলা হয় উইন্ডো ড্রেসিং। এটা আছে আমাদের একটা সেপারেট চ্যাপ্টার আছে, আমি এটা নিয়ে পরে ডিসকাস করব, ঠিক আছে? বাট ব্যাপারটা হচ্ছে এগুলোকে বলা হয় গ্রে এরিয়া। ওয়াই দে আর গ্রে এরিয়া? বিকজ থ্রু দিস মেথডস অর টেকনিকস ইউ ক্যান ইজিলি ম্যানিপুলেট দ্য প্রফিট অফ দ্য বিজনেস। অনেক সময় আমরা প্রফিটটাকে বেশি দেখাই, অনেক সময় আমরা প্রফিটটাকে কম দেখাই। এনিওয়েজ, সো আই এম গোইং টু, আচ্ছা আপনাদের কুইজের ব্যাপারটা আমি নেক্সট ক্লাসে আমি বলে দিব কবে হবে। হোপফুলি দ্যাট উইল টেক প্লেস ইন দ্য নেক্সট উইক অন সানডে। ওকে, সো আমি বলে দিব সিলেবাসটা কি আর ইয়েটা কি বলে দিব, আর আমি এটা আপলোড করে দিচ্ছি। নেক্সট ক্লাসে আই উইল স্টার্ট ডেপ্রিসিয়েশন এন্ড আই উইল ফিনিশ দিস চ্যাপ্টার, তারপর আমরা চলে যাব চ্যাপ্টার 12 এ। স্যার ঠিক আছে? হ্যাঁ সাদিয়া বলেন। আর কিছু যদি ম্যাথস আমাদেরকে সাজেস্ট করতেন বইয়ের থেকে প্র্যাকটিস করতাম। কিসের ম্যাথস? আমি লাইক বুঝিনি ভাই। যেগুলা আর কি আপনি আর কি এক্সপ্লেইন করলেন, এটা রিলেটেড কিছু ম্যাথস যদি দিতেন আমাদেরকে, আমরা আর কি করতাম বাসায়। ভাই এটার এখনো আমরা ম্যাথসটা শুরু করি না, আমরা শুরু করলে আমি নেক্সট ক্লাসে দেই। আগে জাস্ট চ্যাপ্টারটা পড়েন, চ্যাপ্টার 10। ওকে ওকে, আমি এখনো ম্যাথসটা এখনো আসে নাই, ম্যাথসটা আসবে নেক্সট ক্লাসে। নেক্সট ক্লাসে আমি বলে দিব কি কি করতে হবে, কি করতে হবে এভরিথিং। ওকে ওকে ওকে, হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ, ভালো থাকবেন। স্যার। সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ক্লাস।